Heyo, it's me, Kennah, and welcome to my channel! Alright, for today's video, we will be doing another makeup tutorial. Kaya pagpasensyahan nyo na if medyo ganito yung pagmumukha natin, medyo haggard na po tayo. And another disclaimer, wala nang masyadong ingay kasi wala nang gumagawa, but yung ating lighting naman, medyo siguro mag-iiba yung lighting natin from here, kaya gumamit na ako ng ring light ko para mag-neutralize tayo. I am inspired sa isang photo ni Catriona Gray. Hindi ko alam kung kailan niya to pinost, but I think last year. Ipopost ko na lang here kung anong itsura. Yan yung peg kong look for today. Parang summery, although rainy season na talaga ngayon. But hayaan na natin yan. Summery, bronzy yung look, and I really love that. So, para ma-achieve natin yung summer vibes, I really have to wear this kind of top. Without any further daldal, let's move on to the makeup tutorial.
So, ito na po ang ating final look. Medyo nag-struggle lang po ako sa kilay. Kung nakita nyo naman na medyo nag-iba yung itsura ng kilay natin from what I filmed sa mga sa mga nakalipas na clips na. So, there you go guys. Ito na po yung ating final look. If nagustuhan nyo itong video na to, of course, please like this video, share this video, and comment down below kung ano pang mga makeup tutorial ang gusto nyong makita dito sa ating channel. And katulad nga ng sinabi ko kanina, if meron man akong nakaligtaan na ipakita while I'm doing the tutorial, check the description box, andyan lahat ng information. And of course, thank you so much SUPERBEAD.PH for doing my accessories. Super duper love. Of course, the link of this SUPERBEAD.PH nasa description box. Huwag mong kakalimutan yan. See you guys on my next tutorial. Bye!